Le Yachting Festival est un salon qui a une connotation bateau à moteur, on en voit beaucoup là derrière moi, mais c'est aussi l'un des plus grands, ou peut-être le plus grand salon de voiliers du monde, avec plus de 100 bateaux, des voiliers qui vont de 10 mètres à 38 mètres cette année. C'est vraiment un grand rendez-vous pour la grande plaisance à la voile. Quand on pense voilier, on pense bien évidemment monocoque parce que ce sont le plus grand nombre. Mais depuis maintenant une bonne dizaine d'années, les multicoques se sont beaucoup développés et le rendez-vous cannois est le plus grand rendez-vous mondial de multicoques, qu'il soit à voile ou à moteur, avec des bateaux qui vont jusqu'à 25 mètres. We really are very happy to have had the opportunity to be here with the right kind of boat. Dalak, the 38-meter, is definitely something that's very much at the top end of the range of what we have here in Cannes, but we are very happy to be here with this boat, especially since we've had a chance to incorporate some of our very latest technology. We represent Wave 58, which is the catamaran. We found the gap between performance and luxury, and this is our world premiere. We decided to launch 56. Many customers are going up in terms of size and requirements, in terms of living much better on the boats that will completely and full response to these requirements.